So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5, wo wir nun in diesem Part mit diesem Team, was im letzten Part sowieso auch in der Lage war, den Schwarmkönig, oder besser gesagt die Imitation des Schwarmkönig Skarabaz Also ja, da habe ich jetzt irgendwie den Faden ein bisschen verloren. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall mit dem Team weiterspielen, was im letzten Part in der Lage war, den Schwarmkönig Skarabaz, die Imitation, zu besiegen. Ja, die in der Lage war, den Schwarmkönig Skarabaz zu besiegen. Ja. Und damit können wir jetzt deshalb auch endlich mal weitermachen. Wir können endlich weitermachen mit der Trailblaze-Fortsetzung. Nach dieser verwirrenden Erfahrung hast du das Gefühl, dass du Ruan Mei immer weniger verstehst. Sie geht sehr freundlich mit dir um, verabreicht dir aber ein Anti-Wahrheitsserum und verbirgt die ganze Zeit über das wahre Ziel ihrer Experimente. Sie wirkt zurückhaltend, doch ihre Ambitionen sind unermesslich. Was für ein Mensch ist sie wirklich? Tja, eine gute Frage. So oder so, wir haben Skarabaz besiegt. Nicht mal zu lang, dann wird er sowieso auch als normaler Boss freigeschaltet werden. So, das sind auch noch Aufrüstungsmaterialien. Zum einen für Yi. Wenn wir sie erstmal hier finden. Ja, zum einen brauchen wir Materialien vom Schwarmkönig. Ja, für die Bonusfähigkeiten von Yi. Und nicht zu vergessen für die Bonusfähigkeiten unseres Doktors hier. Ebenfalls. Da habe ich sowieso auch schon mal angefangen, ein bisschen weiter zu leveln. Die Spuren sind schon ein bisschen gelevelt. Der Lichtkegel ist immer noch normal. Aber Dr. Wahrheit ist jetzt wenigstens schon mal auf Level 54. Soweit, so gut. Dafür habe ich dann jetzt auch sowieso erstmal, ja, ein paar unserer Jade-Stücke auch erstmal geopfert. Ansonsten, ein Warp-Ticket hatte ich jetzt sowieso durch das Aufleveln von Dr. Wahrheit jetzt auch noch gehabt. War jetzt aber leider hier nichts Besonderes dabei. Schade. Schade. Na gut. Jetzt wollen wir aber erstmal Ruan Mei zur Rede stellen. Wobei es natürlich ja klar ist, dass wir bis jetzt noch nicht sehr viel, naja, zu ihr sagen können. Da sie uns immer noch nicht das Anti-Wahrheitsserum gegeben hat. Oder das Gegenmittel. Besser gesagt. The meeting of geniuses is over. As for the future of the simulated universe, that conclusion isn't important. What's important is your task. You look upset, correct? I regret my actions. There's no defending what I've done. Time and again, my experiments have fallen short, and they've always yielded predictable results. I made a clone, but it doesn't hold a candle to the emanator. Er hat sich selbst vernichtet. Exactly as predicted. 56 seconds on the dot. Restrained by time and place, its code of life could only be considered an incomplete attempt. I managed to replicate the moment it was born. However, it would soon disappear and be reduced to particles. Like every living being, it inevitably faced its demise as it journeyed towards the end. I find no fault in that. However, even the briefest life should have meaning. I want to know the limits of its capacity. It will indicate how far I've gone in a field completely incomprehensible to me. And it was a minuscule step, just as I had predicted. Tja. Es hat mich beinahe aufgefressen. I did say that if a danger proved too great for you, I would personally step in to confront it. I must admit, I'm not fond of scenarios where everything aligns perfectly with my expectations. An experiment should have its unforeseen twists. That's where the joy lies. Even the most predictable storylines can have their pleasant surprises.
I have to admit that these little ones born in the process sometimes move me. I see a human-like response in them. It is a concept completely opposite to that of divinity. They have emotions. Emotions may be either positive or negative. However, the love rooted in the depths of their heart is eternal and unchanging. They're still a long way from becoming geniuses, and are therefore unable to discern whether this love is one of friendship, romance, or familial love. That being said, can even geniuses tell the difference? I cannot, at least. I do not understand what love is, and cannot respond to their feelings. Do you believe my actions were wrong? There's no need to tell me your answer. I just felt like asking the question. How should I take care of them? Perhaps leaving them at the space station is the best choice. Do I seem irresponsible? I'm sorry. I am often at a loss as to how to face my own creations. The effects of the anti-truth serum will also wear off. If others mention me to you in the future, you can answer however you like. Or even pretend you never knew me. After all, your memory of me will soon dissipate like smoke. Ja, nett. Erinnerungen auflösen? Over time, hidden truths tend to surface. Past traumas, which I'd rather leave behind, have made me skeptical about trusting anyone but myself. If I do not want a secret revealed, the most foolproof way is to destroy it. The anti-truth serum will make you forget the brief period we spent together. It won't take effect immediately. It is a slow, intangible process, like the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossom, sticky rice, and frosting sugar. Perhaps you'll remember someone performed selfish experiments on the space station, but you will no longer remember their identity. Perhaps we'll meet again someday, but you won't be able to connect me with the recollection. That way, the connection between life forms will be erased. Friendships, secrets, grudges, lies, all will disappear. It will make our lives more relaxing. Tja, sie geht auf Nummer sicher. Nein, ich werde dich nicht vergessen. I believe you. Screwlum will stay on the space station for a while longer. He and Herta still have problems they need to solve. As for me, I'm leaving soon and won't bother with goodbyes. Do you still remember the no man's land I mentioned? I'm considering a solo trip back there during my research downtime, just to see how things are. I miss member number 55 Yu Qingtu sometimes. She used to always make something delicious for me to drink every time we parted ways. I hope I won't meet member number 4 Polka Kakamond. That would be quite troublesome. Who knows when the next gathering of geniuses will be? Do you have anything else you want to say to me? Ja, eine Sache auf jeden Fall. Ich hoffe, du kehrst zurück, um deinen Schöpfung einen Besuch abzustatten. Aber eigentlich wollte ich jetzt eher fragen, was hat es mit dem Alabasterkopf auf sich? Also wir wissen ja, es ist Dr. Wahrheit, Dr. Veritas Ratio. Aber wir hätten jetzt, sagst du gerne, auch noch gewusst, was macht er eigentlich hier? I promise I will, Mr. Assistant. If fate allows and you're interested, upon our next meeting, we could journey to No Man's Land and traverse its tranquil glaciers. Though I suppose it wouldn't be No Man's Land anymore. What a conundrum. Na gut. Oh.
Wir haben, jetzt das Ganze doch schon abgeschlossen. Tja, Ruan Mei ist jetzt am Besuch im Express. Du kannst Ruan Mei treffen, wenn du zum Express zurückkehrst. Oh, interessant. Ah, okay. Grund ist Mundane sabotieren sich selbst. Informiere Asta über Ruan Meis Abreise. Okay. Es geht also doch noch weiter. So, Phantom Heart, ich brauche deine Hilfe bei etwas. Wo soll ich helfen? Wobei soll ich helfen, meine ich? Frau Ruan Mei hat einige interessante kleine Viecher auf der Raumstation erschaffen, die ich vorübergehend in der Isolationszone platziert habe. Und jetzt möchte ich, dass du dich um die Kleinen kümmerst. Warum ich? Warum ich? Wäre es nicht besser, wenn du das selbst machst? Von allen Menschen, die ich kenne, passt du am besten. Außerdem haben die Schöpfungen, die Frau Ruan Mei hinterlassen, etwas mit dir zu tun. Mit der Hilfe von Herrn Scrollum habe ich die Roboterprogramme aufgerüstet. Der Helferroboter wird dich auf den gesamten Weg begleiten. Natürlich werde ich ein Auge auf dich haben. Du schaffst das. Ach, warte mal, das ist jetzt, sagt noch nicht richtig. Die exotische Haustiersammlung ist zwar schon und gut, aber wir waren jetzt, sagt noch nicht fertig hier mit der eigentlichen Mission. Weil das ist jetzt, sagt ja so das Hauptevent, um dann erstmal... Ups. Wie geht's den zwei kleinen Kreaturen? Haben sie gelernt, friedlich zu koexistieren? Sie bedeuten dir noch etwas. Ich wusste, dass sie dir noch etwas bedeuten. Ja, ein bisschen. Ich habe sie auf der Raumstation untergebracht. Ich habe Schmelzkäsekuchen Demut beigebracht und Graubohnenpasta eine positive Lebenseinstellung. Danke, Phantom Heart. Ist schon gut. Wann werde ich dich vergessen? Irgendwann. Ich freue mich darauf, neue Geschichten mit dir zu erleben. Gut, ich verspreche es dir. Wir werden unsere Forschung zukünftig fortsetzen. Ach ja, der Gipskopf. Seid ihr befreundet? Tja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Hat er sich etwa hier selbst eingeladen? Recht unwahrscheinlich. Moment, ist Asta nicht hier? Ich sage Herta Bescheid. Du hast eine Nachricht erhalten, mal wieder. Willkommen, neuer Freund. Welch Ehre, Boss? Gruppenrang -1, -1. Eine vertraute Geschichte. Das kommt mir bekannt vor. In der Tat. Okay, zurück da. Wie gehen wir mit der Situation um? Rechenschaft, jemand muss zur Rechenschaft gezogen werden. Was ist los? Was regst du dich so auf? Du weißt es immer noch nicht? Herta Newsflash. Good evening, Madame Herta fans. This is an urgent broadcast. The great Madame Herta, member 83 of the Genius Society, has been targeted in an attack at the space station. Her current whereabouts are unknown, with no group having stepped forward to claim responsibility. Many Heritors are upset at the ineptitude of upper management, having issued strong protest and condemnation. Okay. Herta wurde das Ziel eines Anschlags. Schau es dir doch an, es ist eine Frechheit, sogar Frau Herta wird schikaniert. Ja, aber das Management der Raumstation ist auch unerhört. Die Legion mal beiseite, wie konnte Frau Herta auf ihrem eigenen Territorium angegriffen werden? Was geht hier vor sich? Ach, das faule Gesinde da oben hasse ich am meisten. Aber um ehrlich zu sein, nach der Krise der Legion hat die Raumstation bei der Wiederbelebung und dem Wiederaufbau gute Arbeit geleistet. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Hatten sie davon nicht schon genug Probleme? Ach, du bist voreilig. Du bist ganz schön voreilig. Ist der Hauptfokus nicht Hertas Sicherheit? Man sollte seine Nase nicht in jeden Quark stecken. Ist nicht Asta die Verantwortliche? Wir dürfen die Qualität der Ergebnisse, wie man sie erreicht, darum müssen sie sich Gedanken machen. Wo du recht hast, hast du recht. Stimmt, voll. Rich, Besserwisser, du sprichst mir aus der Seele. Tja. Kollegen, was ist unser Ziel? Das Gesindel loswerden. Sehr gut bestanden. Herta wurde angegriffen. Jedenfalls sollte ich zu ihrem Büro und nachsehen, was los ist. Tja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Was ist jetzt hier los? Herta ist so... Was ist jetzt auf einmal los? Hä?
Mr. Scrollum. This was a premeditated attack. Conclusion. Their target was the space station, but their strategies are still unknown to us. That's right. Which is precisely why we need him. The last to lay eyes on Herta's puppet before the attack was him. And you are? This is Dr. Ratio of the Intelligentsia Guild, a delegate from the IPC. He's only just woken up, dazed. He may need a few pointers. Ah, we cross paths again. Do you remember me? Of course. Why would you? Memory is such a fickle thing, after all. Mr. Trailblazer, you must have many questions. Please be patient. Asta will explain it all to you. You probably know the gist of things already. A few system hours ago, one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown perpetrator. We don't know the location of the puppet, and we can't pinpoint its signal. Es gibt keine Überwachungsaufnahmen. No. The attack happened on a base outside the station, beyond the surveillance camera's range. She's away on a visit. This issue didn't seem to trouble her much. She received an invitation from the IPC before the attack occurred. Ah, the technology department. Charming little place, isn't it? Madame Yabuli does possess some semblance of competence, but her subordinates? Oof. Oh, they're a riot. Brimming with enthusiasm, yet utterly devoid of intellect. It's as if evolution halted prematurely for them. They want to start some new collaborations with Herta, and have graciously extended an invite for me to play the role of science consultant. It's delightfully amusing. I can't wait to witness firsthand how these geniuses from the so-called Super Smart Club squander the IPC's vast resources. However, this attack was timed a little too well. I can't help but wonder if someone leaked this information, and the attackers seized the opportunity. Herta's aloof response to these juvenile provocations? Almost as intriguing. What a delightful little puzzle. I've long heard that you're one of the best researchers in the guild, Dr. Ratio. We are honored to have your assistance. Save your flattery. Time is hardly a luxury we can squander. To debate the merits of mere mortals in the company of an actual genius? Quite the paradox, if you ask me. Excuse me, you. Tell me, what were you doing the last time you saw that puppet? Tja. Wahrscheinlich irgendwelche Besorgung für Herta erledigt? Keine Ahnung. Don't play the fool. Think. I think I was. Tja, keine Ahnung. Hatten wir überhaupt was gemacht? Einige Systemstunden zuvor. Oh, right. I need your help with something else. That curio's gone missing, and I can't just forget about it. Go find it for me when you have the time. I'm sure you can manage that, can't you? Let me describe it again in case you forgot. It's alive, but it doesn't have a body. Moment, es handelt sich um eine Blablabla, lebendig, hat aber keinen Körper. Sollten wir für sie nach einem Heliobus suchen? Das sind ja die einzigen Wesen, die wir bis jetzt hier gesehen haben, die keinen Körper besitzen, aber lebendig sind. Send me a signal when you see traces of it. Tja, eine. I think she mentioned something important, but I can't remember. If only there were some hints, then maybe... Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask Asta if you want someone to help you.
My memory is kind of hazy. What did I do after that? I think Herta mentioned Asta. That's right, I think I visited Asta. This is what I recall before I met Herta, but I can't remember some of the details. Let me try to remember the conversation with Asta. So, die zugehörige Erinnerung Astas Ärgernisse erkunden. A curio that's alive but doesn't have a body. Sorry, but nothing comes to mind. Maybe the researchers at the Departments of Ecology or Insight may have an idea? Hinkle and are around here somewhere. I'd suggest you ask them about it. Asta seems to have mentioned two names. Two researchers from the Departments of Ecology and Insight. Tja, sagen wir da einfach mal die Erinnerung Hinkel und Stein. I can't recall the other person, but one of them was Hinkle. I remember her. Those despicable villains are distorting the truth online. Ugh. If I discover who's behind this, they're gonna wish they'd never crossed me. Nach Hinweisen zu der verschwundenen Kuriosität fragen. A curio that's alive but doesn't have a body? Isn't that just a jinx? Was ist bitte schon jetzt ein Jinx? Oh, nowadays people call them wubbaboos? Ein Wubaboo. Das glaube ich eher nicht. Also von das, was ich bisher weiß, muss ein Heliobus sein. Well, I might be the Department of Ecology head, but I'm not the most knowledgeable person when it comes to curios. Adler would be of more help, but he's been investigating some paranormal phenomenon. I haven't seen him all day. Also muss ich nicht nur eine Kuriosität finden, sondern auch eine Person. I must say, it's a little embarrassing for the space station to be in such disarray while guests are visiting. We've been through a huge crisis and are still recovering. But there are some who are trying to exploit the chaos to agitate the workforce. People are growing more and more distrustful of the management here. It's probably turned into a big headache for Asta, too. Never mind, I shouldn't be telling you this. It's something that we researchers need to resolve ourselves. Pretend I didn't say anything. Adler. Right. Then I ran into Arlen. Adler was with him. Na gut, erkunde Erinnerungen und erhalte dadurch wichtige Gespräche mit Figuren wesentliche Hinweise in Form einer Erinnerungslücken. Sammle genug Erinnerungslücken, um deinen Namen reinzuwaschen. Mit Erinnerungssortierung werden die verschwommenen Informationen, die dir während der Erkundung oder Erinnerung einfallen, sofort aufgezeichnet und aktualisiert, damit du den ganzen Ablauf rekonstruieren kannst. Tja. Sehr interessant. Was that? Adler was with Arlen. They were involved in some sort of incident. Die zugehörige Erinnerung Alans Ermittlung erkunden. What? He went to the scene alone with Peppy? How could you let him? Calm down, Brother Arlen. I know you're upset. Hey, was macht ihr da? We're walking the dog. We're having a walk. Könnt ihr euch nicht mal einig werden? Like I said, we're walking the dog. So I'm the dog? They seem to be hiding something. Is there something you need? Ich suche Adler. Oh, really? What a coincidence.
We're looking for him too. That kid sure is brave, running straight to the scene on his own. Zum Tatort. Welche Tat? Ist er in Gefahr? No danger. Of course he's not in danger. Brother Arlen, I can't keep this up anymore. Can you leave the talking to me next time? Gibt es ein Problem? Let's walk and talk. Why are you looking for Adler? A lost curio. I see. He'll be able to help. Tja, aber erstmal müssen wir den Adler finden. Careful. The fragmentum in this area is very unstable. Over there! As I thought, he's in trouble. Let's go! The smell of sin. Na gut, Zeit für einen kleinen Schlagabtausch. I'm okay. Commencing support. Here! Time for nap time. Still in denial? Recount. By the will of the 10 Lords, the 10 Lords decree, hereby ordained. Okay, im Allgemeinen ist es jetzt, sagt wirklich nicht gerade so die beste Aufstellung, die wir haben können. Hierfür. Gotta try hard. Watch this awesome move. My turn. Phew. Enemy targets detected. Time for a shot. Try that again. This is serious. I shall be the judge. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Gotta try hard. Watch this awesome move. Just a little something. Think nothing of it. Nap time. Recount. Tough luck. Commencing support. My turn. Here. Enemy targets detected. Naughty child. That's better. Thanks a lot. Just a little something. Think nothing of it. Still in denial. By the will of the 10 Lords decree, hereby ordained. Commencing support. Enemy data secure. Net markers Okay, activated. das zieht sich Time jetzt for a good also old auch wieder ein counterattack. bisschen in die Länge. Phew. Time for a shot. Now. Aber zum Glück ist es auch nicht mehr I allzu shall lang. be the judge. You can't run. Gotta try hard. Watch this awesome move. Enemy targets detected. Told you. Recount. I shall be the judge. Nap time. You're annoying. Just a little something. Think nothing of it. Thanks for the support. Commencing support. Enemy data set. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Tough luck running into here. Time for a Gotta try hard. Watch this awesome
targets detected. My turn! Give it up. Recount. Not nap time. I shall be the judge. Commencing support. By the will of the Ten Lords' decree, hereby ordained. Enemy data set net markers activated. Time for a good old counterattack. You're annoying. This is Okay, serious. damit Recount. hätten wir jetzt, sagt gleich auch, diesen Heini auch besiegt. Nap time. Just a little something. Think nothing of it. Thanks for the support. Still in denial. I shall Hat be sie the zwar judge. mit dieser Aufstellung ein bisschen in die Länge gezogen. Gonna try hard. Watch this awesome move. Enemy targets detected. Try that again. You can't run. Give it up. Recount. Tough luck running into the... Aber das Ergebnis bleibt zum Glück ja das gleiche. Naughty child. Nap time. Peppy, are you okay? Bist du wirklich der sich am besten mit Kuriositäten auskennt? That's me. What's up? He wants to ask you something about curios. I'll leave you to it. Adler, Peppy's in your hands now. Oh, about that investigation I asked for. Don't worry. I think I figured something out. Catch you later. Also gut, Kleiner. Was weißt du über Kuriositäten? Und mit was für ein Alter hast du den Doktortitel gemacht? So, which curio do you want to know about? Tja, eine, die lebendig ist, aber keinen Körper hat. That's all you got? Too abstract. Mehr hat Herta nicht erwähnt. Well, there's beauty in the abstract, I guess. Have you asked the Department of Ecology head? Sie meinte, es könnte eine Wubabu sein. She's not wrong. But that doesn't feel entirely right either. Ich habe gehört, so etwas soll es auch in der geben. What did I say? Keine Ahnung. Now that you mention it, I have a wild hypothesis, but it needs verifying. Let's call it a day. Wait for me. I'll be in touch. Adler seems to have gotten a lead, but what was the information I forgot? And from whom? Vielleicht stammte die Information von Ruan Mei. Da teilweise verschwommene Erinnerungen vorhanden sind, werden während der Erkundung der Erinnerung manche Dialoginhalte als angezeigt. Durch das Beseitigen von Erinnerungslücken können relevante verschwommene Erinnerungen geweckt werden. Let's go over it from the start. I may have overlooked something. Right. Asta mentioned another name. Ich glaube, ich habe etwas von jemandem verstanden, den Asta vorher erwähnt hat. Aber wen denn jetzt?